Swadikap, welcome back to Thailand Expat Language School, where we make learning Thai easy and fun. Today's lesson is all about how to get petrol in Thailand. If you drive here, knowing what to say at the petrol station is a must. Ready to fill up your Thai language skills? Let's get started. First, when you arrive at the petrol station, you will need to tell the attendant what you want. In Thai, petrol is called Nam Man. Right? Repeat after me. Nam Man. If you want to fill the tank completely, you say เติมเต็มถังครับเติมเต็มถังครับ which mean fill the tank please เติมเต็มถังครับ Now if you only want a specific amount of petrol you can say เติมน้ำมัน500 บาทครับเติมน้ำมัน500 บาทครับ which mean 500 baht of petrol please just change the number depending on how much you want to spend. For example, like you want to spend for 1,000, right? 1,000 baht. You can say เติมน้ำมัน1,000 บาทครับเติมน้ำมัน1,000 บาทครับ Easy, right? In Thailand, there are different types of petrol. The most common are gasohol, gasohol 91, gasohol 91นะครับ and gasohol 95, gasohol 95 diesel นะครับ and then diesel. If you need gasohol 95, for example, you would say เติม gasohol 95ครับเติม gasohol 95ครับ which means fill with gasohol 95 please. After filling up, it's time to pay. You can either pay in cash or by card. Here, how to say it จ่ายเงินสดค่ะจ่ายเงินสดค่ะ I will pay in cash. Don't forget um, to say the polite particle as well. If you are female, you say ค่ะ at the end of the sentence. And if you are male, you say ครับ all right จ่ายเงินสดครับ I will pay in cash. If you are using a card, you can say จ่ายบัตรเครดิตครับจ่ายบัตรเครดิตค่ะ I will pay with a credit card. Alright? Or if you have a Thai bank account, you can pay by scanning the QR code. Easy, right? After that, once you've paid, you can ask for receipt by saying ขอใบเสร็จด้วยครับขอใบเสร็จด้วยครับขอใบเสร็จด้วยครับ Can I have the receipt please? All right. And then sometimes you might run out of petrol or be close to running out while on the road. In this case, here how you can ask for help. You can say น้ำมันหมดครับน้ำมันหมดครับช่วยด้วยครับน้ำมันหมดครับช่วยด้วยครับ I've run out of petrol. Please help. If you are like almost out of petrol, you can say น้ำมันใกล้จะหมดน้ำมันใกล้จะหมดครับน้ำมันใกล้จะหมดค่ะ I'm almost out of petrol. If you are not sure where the nearest petrol station is, you can ask someone by saying ปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนครับปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนครับปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนครับ Where is the nearest petrol station? All right, this can help you if you need to find the nearest petrol station. Let's quickly recap. You've learned how to today you've learned how to ask to fill up your tank.
request a specific amount of petrol, choose the type of petrol, make a payment, and ask for receipt. And then you have learned about ask for help if you run out the petrol as well. And then ask for directions to the nearest petrol station. Now you're ready for your next petrol station visit in Thailand. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more useful Thai language tips. ขอบคุณครับ and see you in the next video สวัสดีครับ